Coba, udah bisa bro. Terus ininya window kan. Udah start sih. App automatic. Delete. Loh. Remove. Udah lama nih kita pakai. Remove app display video capture. Loh. Waduh, ini nggak bisa fit to screen. Loh. Kurang ini pas ya. Window projector. Loh. Ini buat lihat. Ini kalau gue gedein lagi tuh mentok. Ya udah lah, nggak usah. Harusnya di bawahnya dikasih kayak ini loh, yang gerak-gerak gitu. Lebih canggih. Ini ditutup ya? Enggak, jangan. Enggak. Oke. Jadi kalau gue pencet nih, oh dia ke situ lagi. Ini terlalu besar. Mungkin kita tulis teks. Ini apa lagi? Teks, mau tulis teks mungkin? Tidak usah. Tidak usah. Ini kosong kalau nggak bawahnya. Nggak apa-apa lah ya. Biasanya tulis apa? Gimana? Ask questions. Nah, oke. Loh. Gimana ini kok jadi nyatu ini? Waktu move. Gimana cara move dia? Aduh. Ya Allah. Lo kok buren? Coba. Select font. Oh ya, fontnya gede. Yang biar nggak ini. Biar nggak blur. Nah tuh. Wih, blur banget. Gedean. Font apa yang nggak blur? Ini kenapa blur? Blur. Kenapa blur? Coba yang lain. Blur juga. Apa? Terus nih. Tambah jelek. Aduh, cacat. Default, coba default. Loh, pencet default. Sekarang teks emang cuma ini pilihannya, teks
ini kali ya, harusnya nggak burem. Coba Lama nggak sih? cocok banget ini. Burem mati. Lumayan. Iya cuk, gak masalah cuy ini. Bentar, penasaran apa ya biasa Loh bener teks. teks tuh. Iya jadi ay. Burem banget. Lu biasa pakai teks, terus fontnya berapa? Nggak tahu ya, gua udah ganti soalnya. Ganti. Tapi lu nggak burem. Iya. Problem di laptop bagus kayak gini ya. Bangke. Coba. Oh, gua tahu. Fontnya tetap gede tapi dikecilin. Terus dikecilin. Woi. Loh, Iya, itu kecil kok, itu kecil. Terus lu mesti tarik. Nah, gitu. Akhirnya problem solve. Oke. Ya, dari awal. Ayo kita top down analisis. Dah, silakan Loh, lu take mau- over. lu mau? Enggak. Top down analisis. Kebetulan gue pegang laptop bagus. Alah. Aduh tolong. Oke, jadi weekly-nya masih super bullish. Super bullish. Kelihatannya dia bakal ngisi week ini sih. Oh, Week fill. Masih lanjut ke atas ya. jauh ya masih. Terus ini daily kelihatan break retest. Di sini ada support tapi kita mendingan lihat dari smaller time frame. Tiga masuk kamera. Rectangle. Wih, 1080 HD. HD nih. HD. HD. Mic-nya bagus. Ini 1 hour. Lumayan Kelas. bagus. Hai. Lu gak jarang baca chat ya? Jarang. Maaf. Nih. Butuh nggak? Nih. Dia ngapain? Puas kau. Ada masalah. Ada masalah. 30 minutes. Ini kayak pola jari namanya. Pola jari. Oh, ya head and shoulder, tapi ini ada jarinya. Ah. Ini kenapa kok nggak potong gitu? Lo tadi katanya Dan pura-pura habis ini. Wah. Pengen meres customer. Betul. Nah, ini udah pattern jari tengah. Ini kita naikin. Nah, coba efek. kok nggak ada mukanya? Sepuluh. Oke, ini dua-duanya range-nya bisa cukup buat di trade. Ini pattern jari tengah, jadi harusnya turun. Oh iya. Hmm. Kita
kita kasih lihat ya. Linking jari 4, jari 3, jari salah. Kurang besar kayak ini. Begini. Besar begini ya. Oke, ya. Ya kita kasih dia melt dulu ke support. Gimana nih, mau impuls atau enggak? Saya akhir-akhir ini jarang impuls, jadi tergantung ya. Wah, ini apa ini maksudnya nih? Reject, fat rejection itu. Fat. Wih, Oh, gitu ternyata. Oh, udah bagus, ini rejection, ini udah fix jatuh turun. harusnya ya. Oke, Boleh kita buka impuls ya. gold. Mau dipotong Pak? Kan males. Gold.
Dia mandi lagi. Enggak. Oke, jadi sempat dimatikan tadi. Malu. Ya nih gold. Giginya bagus besar. Iya bagus. Oh ini baru candle baru ya. Kita lihat ya. Impulse. Saya suka impulse 1 hour. Impulse 1 hour. Iya, ya emang impulse 1 hour di sini kan. Ya, di situ. Ih, Wah, besar sekali. oke ini risky ya. Kita pakai yang ini. Oke. Targetnya di sini. Coba lihat lagi 1 hour. Jadi current high. Udah bagus. Kita lihat WIB serta Chinese indicator. Nah, ini bukannya rapi seperti yang coba kita lihat tren lainnya. Bukan ini rapi seperti kayak break, retest, dan iya. break. Ini target retest gua. lagi, break lagi. Wah, kenceng. Kalau kenceng lagi. Tapi jelek banget ya zona. Ya, Ini gue aman ikut dulu. yang zona raja sih, dia buat per ini ya. Oh. Ih. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gua mau dicoba tapi gratis ya. EDP nggak tahu apa. Otomatik tukar posisi. Coba news. Belum ada. Udah terlewat setup saya ini. Oke. Lewat setup Bisa ini. buy. Tadi mungkin kalau lewat berani kayak gini. Di sini TV. 2,7. Kalau 15 lebih besar lagi. Salah beli sini. 3,2. 30 lebih meyakinkan. Deras boom. Gila ini pergerakan 100 pips ya. Belum ada juga. Oke, benar Chinese indicator. Yes, dia strong. Oh pantas. Tadi kata Telegram Gila grup semua. mana ya? Ada binomo. Binomo. Ini Oh ya, itu ya. the bill was proof ya. Weekend ini ya kayaknya. Iya, berarti sekarang harus menguat dulu. Nah, moving person. Tapi ya nggak mungkin. Kelihatannya Pasti dia pro. ini butuh sound effect tepuk tangan. Aduh. Applause sound effect. Siapin dulu. Kalau kena TV ya. Nah ini. Aduh. Woi. Dikit lagi.
Dapat nggak sih? Gigi, kita masuk gigi. Ini Kita masuk gigi. Nah, kita pakai demonya nih, guys. bisa dilihat langsung ya, trade Bisa. Kita langsung pasang nih. Bisa stop. 15 stop. Di sini deh. Go. Belum. One more push ya. Oke, tepuk tangan. Loh. Oke, sudah ya. Aduh, saya lihatnya harusnya bisa entry. Iya, makanya. Jadi expect 70. kita harus tulis trade call. Oke, ini harusnya udah kena tadi. Wih, langsung dong. Langsung pasang SL, jangan lupa guys, pasang SL dulu. Tipnya juga, waduh, agak jauh. Melting. Tipnya di sini. Deras. Ih, cepet banget ya. Nah, Ini trade. ini baru trade. Ada apa ini? Ini sama-sama ini loh katanya. Tapi ini kan telat. Ya telat. Ini juga cepat. Misalnya ini cepat, ini cepat juga. Kenapa nih hari Rabu ada apa? Tadi. Udah mau tipi bung. Gila. Kalau gitu kita amankan dulu ya. Betul, SLBI. SLBE lalu ambil dulu 10 loh. Nah, tipinya udah hilang deh guys. Nah, udah. Kasih sedikit lah. Biar bayar fee. Bayar komisi. Jadi hari ini masih loss ya. Loh, Iya tadi ini gua iseng oh siang ya? ketipu guys. Barusan ketipu saya tadi di sini. Berakhir buntung guys tadi di sini ya. Saya buy di sini nggak sempat keluar. Ini asal jangan retrace aja ini. Karena udah pasti jatuh. Kalau ini gue berani impuls di real. Kalau H1, soalnya H1 kuat. Iya benar. Terus waktunya juga pas ya jam 9. Nah, jadi goldnya masih mateng. lanjut. 100 guys. Udah ini done for the month. Iya, udah. Ini raja nggak trade nyesel sih. Iya woy. Oke, kita harus tulis sekarang. Trades code GJ. Gold dulu ya. Gold 100 pips. GJ udah 10 pips ya. 10 pips. Nah, enggak GJ biar sih. Berapa ini? Nah, udah 17 bahkan. Ternyata hari ini akhirnya ada isi trade gitu. Ada. Tadi lu siang termasuk isi nggak? Tadi siang dia gerakannya termasuk lama sih karena Lama gue ya? nunggu 2 jam. 2 jam. 2 jam. Coba kita breakdown. Tadi siang di mana? Di sini ya atau di sini? Oh ini. Situ tuh. 12.30 kan. Oh lu entry pakai M5. Nah, Ini ya. iya kurang lebih situ. Jadi gini. Di sini kita ngeliat rejection nih. Nah, gue tadinya mau entry langsung di sini. Tapi Telat. telat. Oh. Jadi ya kurang lebih di sini lah tengah-tengah. Karena pas gue lagi mau entry kan ngitung-ngitung dulu nih risknya kan. Hitung-hitung jatuh dia. Terus gue mikir udah daripada gue nunggu retrace, ada kemungkinan dia nggak retrace kan. Masuk aja. Masuk. Ya misalnya kurang lebih ya. Di sini.
XL nya gampang. Wah, Bisa di sini. kecil banget guys. Nggak, tadi berarti agak di sini ya. Nah, Dapat terus 15 ya, pips. tapi dia lama ya. Lama-lama. Dan tadi gue nggak pakai apa-apa Oh, ininya, ngitungnya. Gue benar-benar tulis 149. Oh berarti gue masih hitung lagi. Wih, ya sekitar sini lah ya. Oh. Iya ya, sekitar sini. Telat Agak ya? bawah, cukup telat makanya. yang Nah. namanya sempat nge-retrace ini, Nge-retrace jadi tapi terus ini ya tetap aja hold ya, hodl. hodl karena gue punya feeling bagus gitu, entah kenapa ya. Kayak gue bahkan nggak takut kalau di retrace sampai sini pun. Lu nggak lihat M5 nya tuh? Gue lihat M1 malah. Bus, coba kita lihat M1 guys. Nah di sini pas dia di sini lah, gue ngeliat ada candle bullish satu. Enggak, candle bear sini. Dari sini Gue langsung masukin satu lagi. masukin lagi. Masukin lagi, tapi kecil. Terus dari retrace dong ke atas. Wah. Nggak apa-apa. Ya. Nah ini dia. Oke ya, jadi kurang lebih begini perjalanan. Minus dulu awalnya. Gua ini suka sih gerakan rata gitu ya. Soalnya lihat M1 nya juga ini kayak udah pasti banget nggak sih jatuh. Iya iya, paham. Terus gue mikirnya ya silahkan kalau mau ngumpulin momentum silahkan. Menarik. Terus ya akhirnya TP di TV sini. ya, bagus banget. Habis TP nggak lama reversal. Universal. Loh, Oke. Ini juga pas ya. Mungkin kalau gua bakal entry ya telat banget tuh kayak. Antara di sini atau nggak di sini ya tadi mungkin. butuh lebih banyak konfirmasi Iya. ya. 30. Menarik. Oke, ini giginya udah mau PE nih. Oh, udah PE. Kena retrace ternyata. Iya. Kenapa ya tadi? Apa ya sudah. Tapi seharusnya Goldnya bung. goldnya retrace juga. Wah, goldnya nggak ada retrace. Coba kita refresh. Belum. Aduh. Oke, sekarang kita lihat XRP. Ini apa ya dijelaskan? Ya, jadi ini adalah digital asset. Ijo-ijonya itu tuh, right? Oh, Betul. inverted. Inverted. Break. Kalau kita ngomong pakai pattern, ini copy, terus di paste. Nah, Ya. 7.400. ya segitu ya. Emang di situ supporter, ya resisten yang jadi support yang jadi resisten di sini ya. Nah, di sini. Tapi kayak mau retrace lagi dia. Mungkin retest. Retest. Kalau kita lihat coin market. Nah, Bitcoin udah balik lagi ya. 52,5 Dari 41 ya. Dan XRP di 0,46 lah, dari 0,6. Ada konspirasi mengatakan bahwa kalau 5 ini 52, ntar ini bakal ikut 0,52 gitu. Konspirasi bisa tuh. Market capnya segini. Volumenya rada menurun nih yang saya lihat. Iya. Gak apa guys, ini bentar lagi masuk banyak bank-bank besar. Ini bakal jadi nol guys. Kita lihat. Jadi nol. Ini harus jadi nol ya. Nah, nol. Telur ya. Oke. Nah, udah balik lagi. Oke. Wow, turun lagi. Berapa pips ya ini? Tolong.
kan 120. 128. Apakah ada news dari sini? Tidak ada. Oh, di sini ada nih. USD ADP employment change-nya high. Oh, Karena employment-nya high. Jadi mungkin bisa lihat USD UJ. ini ya. Iya, gitu. Kita lihat UJ coba. Kita lihat dari sini. Nah, jatuh juga. Jatuh juga. Tapi harusnya bukan menguat ya. Oh iya, benar juga ya. Wah, Ini ada yang salah ini. korelasi yang tidak pas. Tidak pas. Ya meskipun daily-nya bullish keras, tapi Tapi harusnya yang sekarang ini pergerakan sekarang. iya. Oh, coba lihat M5 deh. Increase berarti harusnya bagus dong buat bagus. US ya. Loh, Nah, itu. oh ya, reject ya. Terus langsung naik. Tapi gold tetap banget proses datanya. Kalender. Ini ya tadi merah. Merah tapi. Oh, merah ya? Oh, kalau merah Progress berarti ada progress. merah berarti jelek bang. Iya dong, Berarti turun. harus turun. Dan Tapi ini ada- harusnya naik. Loh. Nah, ada udang di balik batu. Kita bisa impulse nih ya. Impulse the very low. Target trendline weekly kita. Nih, trendline weekly. Geser. Banyak ya itunya, SR-nya. Iya dong. Oke, kita ini tutup aja dulu ya. Sayang sekali. Kita coba impulse the very low. Jangan. Masih 0,01. 0,1. Ini kan Biasa yang gini-gini habis ini retrace nih pas entry. tenang. Mana low-nya? Very low ini kan bener. Iya itu. Oke, kalau gitu kita taruh. Hati biar gak kena spread, kita taruh jauhan. Low-nya di 44, kita sell di 07. Loh. Kok gede banget tadi? Gak usah guys, kita sell aja sekarang. Nah, sell nih. Oh, gede banget. Gede banget. TP-nya kecil. Kita sell di sini guys. Nah, ini yang saya suka, retrace. Tenang. Oh, nggak jadi. Nggak jadi. Kita lihat di sini. Ini bagus banget nih. Gila ya M1. Coba buka M1 lagi. Jarang-jarang M1 ada yang kayak gini nih. Jarang. 120. Terus ini 30. 60. Udah dilihat di XY mungkin. Naik. Apa ya? Naik tadi. Oke, ini membingungkan. Makin kuat bareng tambah 1. Ya suka-suka mereka lah ya. Berarti ya benar ini turun. Fake data ini namanya. Iya fake. Ah iya benar fake. Ini harus diganti guys. Kita ganti sendiri aja. 250 lah. Mana ya? 250. Nah, ini yang benar. Ini yang benar. Cuma merah warnanya. Oke guys, sudah retrace. Tapi santai. Kita selain tadi on the break. Oke, naik terus. Kita ada resisten di sini. Sini. Mungkin dia prepare buat stimulus. Ntar bakal lihat kesini mungkin terus baru boom. Ya ini udah kelihatan kesini lah. Iya benar. Ini mungkin bisa tarik trend lagi. Oke.
tenang, ini gue bakal turun. Retest ya. Retest aja, Bukan santai. retrace. Bukan retest. Nah, karena movie sudah banyak yang gerak, kita akan memperkenalkan teknologi XRP. Mungkin saya butuh YouTube. XRP dokumenter ya. Nah, akan diputar sebentar lagi. Coba lihat ini US 30. Kemarin ada meledak boom, bearish break high, pengen retest ini lagi kayaknya. Tapi itu coba balik lagi tadi. Oh iya, daily-nya dia manipulasi gitu ya. Iya kelihatan. Lihat nih, aneh. Terus aneh banget. Oh giginya udah balik tutup. Yang penting udah secure profit. Kenapa ada press-pressnya? Oh no, grupnya kita lagi profit guys. Ini harus tutup. Betul sekali. Udah dibilang Semudah itu guys. retrace. Semudah itu. Ya jangan diikutin ya. Karena trade yang sebenarnya udah lewat tadi di sini ya. Dia mungkin bakal ya Iya, ini paling retest. Tapi kayak ini udah dari pengalaman ya. Jadi gold itu biasa kalau gerakannya tiba-tiba duar gitu. Nah, itu jangan masuk kalau lu Jangan nggak ngeliat masuk. entry. Nah, Karena ini ketika bagus, lu ini masuk- bagus. Nah, iya. Ini bagus. Saya lagi. Karena ketika lu masuk biasa dia bakal retrace ke atas. Akhirnya lu panik, akhirnya cut loss. Nah ini masuknya itu 4 Gitu. retest ini, tapi ya di sini. Hasilnya di sini paling kena. Ya. Semuanya ada. Ini IHSG. Lagi nggak jelas. Gila daily. Kita pakai indikator guys. Enggak. Balik lagi. Nah kan turun nih. Turun lagi nih turun. Ingat kita bakal sell di sini. Turunin TP 100 lot. Nah ini triggernya guys. Trigger iya. Bilangin dulu. Ini triggernya nih. Booby trap namanya. Tapi di sini ada ada support. Enggak, abaikan. Abaikan. Namanya ada momentum, support pasti ketembus. Tuh, Taunya mantul. katanya mantul. Tak disalahin. Kalau bocor mana ya? Dan lain. Jauh juga. Wah gila kalau nyentuh 16 sih gila ya. GG itu udah
balik Baliknya Mercury tahun lalu. retrograde gua yang gagal. Apa tuh Oh, guys? Mercury retrograde. Enggak, apa itu salah ngomong. Oh. Kayak familiar gitu ya? Enggak, mabuk. Kalau gold crash ini orang-orang pindah ke aset mana ini? GPY, CHF, Coba kita lihat bonds. Nah ini sempat gila ya. Biasa ini naik, goldnya turun. Wah, tertinggi di 3%. sekarang masih harus naik 100%. Hmm. Ini XDC nih yang gue beli Masuk Doji daily masuk di 0,28. Hmm. Oh tapi udah ini lagi, jadi di sini mungkin. Oh, ada masuk lagi. Iya. Ada udah agak jelek ini mungkin retrace. Ke support. Yoi. Ini target gua masih jauh banget ya. Di Nah di 0,3 dulu lah. Kenapa 0,3 jelasin? 1000%. Oh, pokoknya 1000%. Iya. Nggak ada alasan lain ya? Nggak ada. Target malah target yang utamanya $1 dulu lah. Nah di sini. 3.000. Angka psikologi kan $1. Realistis. Ini loh. Ini udah pasti bullish. Istilahnya out season. Nah, Moon go up quickly. Betul. Against dollar and Bitcoin. Contohnya nih, waktu ini kita lihat Desember 17. early January. Nah, boom. Tapi dari sini ya. Nah, terus langsung retrace kan, retrace. Nah, retrace-nya berapa tahun? 3 tahun. Ini harus naik jadinya. Setahun nih ya bakal naik. Setahun. Ini berapa periodenya? Ya setahun lah. Mungkin kita harap segini ya. Nah ini nih, kalau udah ini tembus ini, boom, kita bakal ke ini, 1,162 triliun. Ini bilion. Dua kalinya. Berarti ini kemana? Wah udah di sini nih. Ini Moon. Sini ya. Oke. Sip. Ini udah bagus banget nih ya gerakannya. Mau beli? Iya sekarang bisa masih keluar masih keluar. GameStop. Ini sempat Ini kayak deja. sempat di halt, di suspend. Soalnya sempat naik langsung 300% lagi. Ada gap kan di sini ya. Yoi. Jadi yang mau beli selamat, masih selamat. Maksudnya ada yang nyangkut masih selamat. Oh iya, gue kemarin gimana? Loh, kena SM. Sudah dibilang. Emang nggak boleh masuk gue. Ini daily-nya pun bubble trap. Iya. Nah
berarti ini kalau di break baru kesini. Kita bakal melihat dahsyatnya bro. Tapi udah hilang momentumnya. Iya, mungkin tunggu NYSE. Oh itu dia lagi bikin pattern tuh, small top. Oh betul, ini ada flag ya. Kita pasang aja di sini nih. Satu lot. Di sini. Mau hilang berapa hari ini? Gak perlu khawatir. Gak bener. Ingat low-nya di mana low-nya? Low-nya di 07,21. Kita pasang di 5. Nah, sini. Asalnya kasih lah 100 pips. Salah. Asalnya berarti 17, 16. Jangan ke dalam di sini. 80 aja, lepas tuh bentar. Nah, gitu. Ya ini boleh ya. Targetnya di mana? Di trend high 2,4. Ini apa ini? Ini emang mau buat HNS ya? Cuma gagal gitu ya. Iya. Mesti naik lagi. Atau udah selesai HNS di M5 nya? Iya. Oh, udah selesai ya? Tapi di M15 nya belum? Oh udah. Technically ya udah, terus langsung ke reject. Coba lihat hampatnya. Ya, oke lah. Harusnya masih naik loh nih trennya ya. Kita pakai Fibonacci. Nah, oh dia reject 1272. Kita pakai yang ini. Ini saya pelajari di club ya. 786 kuat itu. 786 plus tadi kita komboin ini ya. Nah ini 786 sama area kuat. Pakai time support belum belajar. Time zone. Wow, Apa lagi itu? keren nih. Itu apa lagi? Saya belum belajar ini. Mau pakai bulan. Coba cari dulu ya bulan. Kayaknya ini deh. Oh, Wah, gila. Super keren meteor. Orbit galaksi kayaknya. Makanya itu orang-orang Udah. makin jadi ya. Dikasih sama 3D. Keren. Ada gambar bulan nggak? Nah, ini nih. Menarik gravitasi. Berarti bakal di sini ya. Bakal sini. Ya guys, streamnya jadi hancur ya. Tidak mendidik ya. Nah, ini retest. Nah, kalau kita nonton dulu video XRP guys. Lihat dulu XRP-nya, aduh mau turun. Tapi dia mau nge-retest. Lama nggak jebol support. Ini dia, ini kuat nih. Nih, kuat nih. Coba lihat. Nah nih, ngewik semua ini ya. Tuh. Bagus banget nih. No. Tuh. Jadi ini sebenarnya saat yang bagus buat beli lagi. Tuh. Kuat ini. Jangan macem-macem ini. Tuh, ini udah break ininya. Tinggal tunggu hari aja. Tinggal ntar kesini ya. Mana? Kita pakai candle. Pola candle. Nah, udah nih kayak gini. Nah, keren kan? Apa mau di copy yang sebelumnya nih? Mau copy yang ini nih.
Kalau kayak gini juga bisa. Tuh, WIB Mon. Keren kan? Prediksi saya nih kayak gini. Jadi bakal bar chart nih sekalian. Nah, ini pusing. Bakal break kan, terus reject sekali, di break pakai ini ya, ranging dikit, break langsung. Ini udah gak tentang, soalnya ini udah terlalu banyak, langsung boom. Nah, tapi sebelum kalian beli, kalian harus tahu apa XRP. Jadi kita lihat dulu sebentar. Much bigger than just cross-border payments. Kind of like Amazon with rare books in the early days. Just this market happens to be a $10 trillion market. Change is behind all great achievements. We are at a historic turning point. It allowed us to go from ideas Oh iya benar. to space. Said in the past that you are doing for money what email did for communication. The progress Ripple's making for the industry is moving the whole revolution forward. There's trillions of dollars parked around the world. Big time move in XRP. Is there a possibility that Ripple could take over Swift one day? Well, Bisa. If this is your first time here, make sure you subscribe and click on the bell so you don't miss any new videos. Ini channel. From the beginning of time, each passing age has left behind some vital knowledge, improving its earlier marvels and developing newer miracles. We are living in the age of disruption. Times of change, not seen in generations. Companies like Uber, Netflix, Amazon, and all other game-changing technologies have disrupted their respective industries. So after all the major industries have changed, it was time for the king of industries to be disrupted. Let's face it, physical money is becoming like this, relics of a different age, and soon will only be found in places like this. In other words, hard cash is disappearing. It's becoming digital, transferred by things like these. Today, we can send and receive information instantly, yet the same can't be said when it comes to sending money. We're still stuck in the past. Due to the ongoing global pandemic, which continues to force many businesses into the digital realm, real-time payments are becoming more important than ever. This is a $1 trillion problem. We all know what this is. It's money. And people like you use money every day. As a concept, money is not meant to remain static. Money serves its purpose only when it moves from one hand to another and from one place to another. The concept of exchange of value has evolved over time, from clay tokens to metal coins to paper notes and cryptocurrencies, each new form aiming to eliminate the downfalls of its predecessors. International money transfers have also evolved over time with the changing shape of money and breakthroughs in technology. The last 150 years show us an evolution in the money transfer industry, yet there still hasn't been a dramatic change in the global payment landscape as much as the rise in payment volumes demands. As long as there's money, they have banks to handle and service it. I figure both are going to be around for a long time. In 1973, 239 banks from 15 countries got together to solve the problem of cross-border payments. The banks formed a faster alternative to telex messages called SWIFT. What is SWIFT? Swift is a private financial messaging service that's based in Belgium, and what that means is it facilitates the international financial transactions of most of the world. There are a bunch of different systems like Swift, but Swift is by far the most popular. It serves 11,000 financial institutions in over 200 countries. And basically when anyone wants to buy or sell something internationally, Swift is the one that takes the payment information or the destination that the money is going to and makes sure that money reaches the right place in a secure fashion. And this replaced the telex system, which was basically Swift before Swift. And this system did the same thing, but it was
was much slower, and it didn't have a standardized universal code system like Swift does, so Swift was kind of an improvement on this outdated system. So if you've ever made a bank transfer, you were probably using Swift. Although it plays a crucial role in international money transfer, Swift does not actually move money. Their network sends messages between banks that allow them to make transfers. It handles more than $5 trillion worth of transactions every single day. That's a market worth more than $2 quadrillion annually. With Swift, the transactions are fast, but settlements happen much later. They average a 3-day waiting period with a 7% failure rate and are very costly to execute. Reuters citing an interview with the head of global security for Swift, in which that official says that since the famous Bank of Bangladesh hacking incident earlier this year, there have been a meaningful number of other attacks on client banks, that is, banks that use the Swift financial messaging system. He's also saying that about a fifth of those hacking attempts have resulted in stolen funds. That's according to... At the end of the day, we're talking about a system that was created 50 years ago. A settlement time of 48 hours might have been great in the 70s, but in 2020, we're in need of a better solution. It's time for a new standard. Said in the past that you are doing for money what email did for communication. Do you think this is really going to take off to that extent? You know, we do. When we look at the world, you see a world completely connected on an information web. But what we don't have is the sense of a value web. Payments, the exchange of value is still pre-internet based on 40-year-old technology. And so that's very expensive. That really slows e-commerce. Lots of parts of the world don't have the ability to make payments. So this new technology that really is a second gen of Bitcoin enables now value to be exchanged in the same way that information is currently exchanged. And that's a big deal, we think. If you replace Swift messages with a digital asset that moves faster than the message, you get near real-time money settlements. There's no nostril accounts, just value moving at the speed of data. We found this very interesting tech company called Ripple that we're going to invest in, right? Okay, what is Ripple? So Ripple is basically a platform to allow people to transfer money from bank account to bank account, person to person, really securely, really simply, really quickly. And it runs on this stuff called XRP, which is a cryptocurrency, but basically it's just a way to get value from here to there. On behalf of Ripple, we'd like to give you $4 million. Usually people come out with the big giant check and do the big giant check thing, but we can actually transfer it into Rwandan francs right now, right here, and all we have to do is push. Bendera apa itu nggak kelihatan? Dia bilang Rwanda sih. Rwanda ya. Negara apa tuh? Di Afrika, negara Rwanda. Waduh, Rwanda. Yes. Wah, mata uangnya apa nih kalau boleh tahu? Itu franc. Oh, franc, Rwanda franc. Yes. Coba kita cari tahu. Rwanda franc. Wah, tuh USD aja. 0,001. Coba 10.000. Baru 10. Oke lah ya. Coba lihat. 1000. Cuma ini $1. Oh, lumayan sih, lumayan. Masih lumayan. Lah, IDR 10.000 $1. Iya. 15. Betul. Masih lumayan, masih pucuk. Masih bagus. This is button that's in your account. Coba. You want to push? Ini 4 juta. Udah tutup ya tadi. Sekarang tadi 397. wow, udah naik. Iya. So you want me to push? I would like to push it. Nah, dia mau Nanti melemah. Thank you, Ripple, for doing this, and now everybody knows how to. You can just send money easily like that. What a great thing! Much like Netflix destroyed Blockbuster and Uber destroyed the taxi industry, this is the biggest transformation in the structure of how humans exchange value since the dawn of the internet. Ripple is the company that's aiming to make money move as fast as information, but it's their digital asset XRP that's holding the real key to the global payment puzzle. One example is Ripple. It's a platform used to make international monetary transactions faster and cheaper. Now, one way Ripple facilitates that is by using the cryptocurrency XRP.
I asked CEO Brad Garlinghouse to explain what XRP actually is and how it all works. XRP is like a Bitcoin. It's a digital asset. What we do is we take a transaction between banks, and instead of having a bank pre-fund an account at the other bank, which is how correspondent banking works today. The Bank of Brad in dollars would pre-fund to the Bank of Julia, perhaps in pounds, and then I would debit and credit that. But that means I have to pre-fund and have dormant capital sitting at that other bank. What we allow banks to do, allow payment providers to do, is to tap into the liquidity of XRP liquidity. So today there's lots of liquidity between XRP and US dollar, there's lots of liquidity between XRP and British pound, and you could tap into that to move value in real time, in seconds. XRP is meant to be a digital way to move value, to move digital money, if you will. And it's really focused on that. So there are other cryptocurrencies, Ether is an example of something that can do all kinds of stuff, including move value. Some people in the industry look at that and say, why is Ether so slow to close a transaction? Well, maybe because it's trying to do too much, or just trying to do so much, or it can do so much. XRP is purely focused on value. It can do, Visa-like 1,500 transactions per second. We don't have digital value right now. When you send someone a Venmo payment, they don't actually get the money for like 3 to 5 days. They might credit an account, but there's risk being taken by the company there, and that's why the fees are so high. When one of our customers uses XRP to move money from Thailand to Spain, it happens in less than a minute or two, and it's very accurate and quick to do so. In fact, XRP was the best performing asset in 2017's crypto bull market. Ripple is on a mission to make money more accessible to people all around the world. It's a hot new cryptocurrency and it's blowing up. Take a look at this. It is a big time move in XRP. So is Ripple the next big breakout coin? And if so, how do you even buy it? We'll walk you through how to buy it now. So Ripple has been on an absolute tear. Where XRP and Ripple have focused is really being a real world use case and solving a real problem. And I think as the market has recognized the traction we're seeing with banks, the market has responded, and the price of XRP is up, as mentioned earlier, about 4,000%. 4,000%, that's a pretty incredible number. What a rally there's been for these big three. XRP enjoying gains of 186%. Thank you, Ripple. XRP's main function is to serve as a bridge asset between currencies. So why? As of today, trillions of dollars are stuck with banks waiting to be used for payments. When one bank needs to send money across borders, it uses the dead cash it's holding at the foreign institution to which it is sending funds to. The whole process involves counterparty risk and the expensive vetting procedures that goes along with it. As you know, today banks, when they fund, they keep nostro accounts with other institutions, and we estimate there is about $5 to $10 trillion that's stuck of depositors' money that's lying elsewhere around the world with capital risk, depreciation risk, and all the things that go with it. And that's the reason remittances are too expensive. But if you use cryptos, transaction costs a mere 3/100th of a penny and is confirmed within 3 seconds. In addition, the Ripple ledger can process more than 1,000 transactions per second. We use XRP because it's 1,000 times faster than Bitcoin transactions and 1,000 times cheaper than a Bitcoin transaction. We think the utility of XRP is such that it's the most efficient digital assets to solve this problem. There's trillions of dollars parked around the world, pre-funded between banks, between corporates. If we can make those trillions of dollars more efficient, we make the entire global financial ecosystem more efficient. If we can deliver a better product for a better price, banks and other financial institutions will get on board. With XRP, bet that you can teleport into any vault in the world instantly. XRP is a fantastic currency to use for, among other things, hedge funds. We need to move a lot of money very quickly. We make investments all over the world. Our LPs come from all over the world. And using banks to move money is a pain in the I mean, it takes a day or two to move money around the world. And with XRP, our very first close was 50 million. We moved that money in, and I'm not kidding you, in like 3 seconds. And I think it cost 20 or 30 cents. You really need to think about that. Their technology has essentially solved payments. I got it. Between a horse and buggy and a Tesla. And I'd never heard of Ripple at the time, and I thought, they said, Swift is going to be put out of business by Ripple. And I thought, that's quite handy, I'll phone up Swift and see what they think. That'll make a good story for the paper. And Swift said, actually, we're taking this really seriously. We think it could affect us in lots of ways. Is there a possibility that Ripple could take over Swift?
one day? Well, I think what we're doing and executing on a day-by-day basis is in fact taking over SWIFT. We've now signed up well over 100 banks. Some of the largest SWIFT-enabled banks in the world are now using Ripple's technology. Just last week, we saw a remittance company technology. They reduced the price per transaction to their consumers from $20 per transaction to $2 per transaction, and they saw an 800% increase in usage overnight. That's the type of dynamic that SWIFT isn't able to support that we're able to address right now. In short, SWIFT is slow and expensive. XRP is fast and cheaper to use. But it's not just about speed. XRP is attempting to take over all retail transactions and international money transfers. Trillions of dollars of dormant capital will be released once Ripple replaces SWIFT. Again, to tell you a story, 3 years ago, we actually experimented with 12 banks across different geographies who did not have pre-funding relationships with each other. We gave them a bunch of digital asset called XRP and asked them to use. So we went back to the drawing board and came up with a new product. As I mentioned, ODL, on-demand liquidity. And basically what that product does is, through that product, banks do not have to hold a digital asset on their books. They could leverage that product, connect with a digital asset exchange, which mind you is fully licensed and supervised, and then leverage that exchange to source liquidity in real time. And because the entire transaction happens in less than 30 seconds, because of the speed of the ledger, the volatility risk is taken care of. So we removed the two big concerns that banks and payment providers had and almost productized it in a way, and then we launched the product last year in October. You see, the hard part about getting banks to use a blockchain isn't the blockchain, it's everything else. Governance, compliance, integration with banking systems, and so on. Ripple has been making the right moves with the IMF, central banks, authorities, and regulators all around the world. We don't think governments are going away. We don't think banks are going away. We don't think fiat currency is going away. But we still think there's a role for digital assets to play in reducing friction and accelerating the speed and reducing costs associated with payments. So when I started to talk to Chris Larson, they were recruiting to hire somebody as COO. Being a Bitcoin enthusiast or crypto enthusiast married with, I thought, a very pragmatic vision of how you actually bring this forward. And revolutions rarely happen by going to the end point first. Instead, I use the expression internally about crawl, walk, run. You got to crawl before you walk, before you run. And I think the progress Ripple's making for the industry is moving the whole revolution forward. Right now, Ripple's XRP-powered cross-border payment product, on-demand liquidity, is moving nearly 10% of the remittance volume from the US to Mexico. $3 billion worth of value to be exact, and that's just one payment corridor that Ripple is targeting. One of the things that we're seeing at Bitso, and it's very interesting, is that we used to dream about doing cross-border payments or remittances, and this used to be only a vision, and we're starting to see that really happening. If we analyze what we're doing on a weekly basis today, we are at 1.5% of the remittance corridor between the US and Mexico, which is the largest corridor in the world with $35 billion a year. So if you think that's 1.5%, which is nothing, but it's amazing in the dimension of what we're talking about, the opportunity it can blow our minds. Now, why is this significant? Because we are talking about just one currency pair corridor out of potentially tens of thousands. With more than $5 trillion worth of transactions transferred just by SWIFT alone in a single day, we're looking at a quadrillion-dollar market annually. That being said, as it stands today, there aren't enough XRP in the world at the current price to facilitate the global demand that money transfer requires. So, if XRP is to replace institutional and retail financial systems, it needs to have a much higher price. In other words, the price of XRP has to be higher to increase its liquidity. In theory, in order for XRP to move value equivalent to SWIFT's $5 trillion a day, the price would have to be around $100 per XRP, and that's just SWIFT. Since Ripple has essentially solved payments, almost everything will eventually fall into their system in one way or another. New companies like Amazon and Uber need a seamless global experience. They don't want to integrate with a new API or 3 different mobile payment companies in every country that they want to communicate with. They need fast payments. It might seem crazy at first, but just imagine if XRP captures just 10% of the market within the next few years. The sky is truly the limit.
The next question is, how do we get there? As Ripple captures more of the market and continues to drive the use of on-demand liquidity, the price of XRP will slowly rise to meet the demand due to the rise in volumes of transfers. Once enough currency pair corridors and volume is flowing through the system, there won't be enough XRP in the world to facilitate global demand at current prices. Therefore, price will need to rise to meet that demand. If Ripple has its way, it will do more than knock out Swift. It will have found a way to make money move like information, instantly. I have to say, this year's been interesting. The rise of digital payments anyway, due to COVID, some big investors throwing the towel in and saying, fine, I was a skeptic, I've changed my mind, Square, PayPal getting involved. I want to hone in on the evolution of what I see going on at Ripple, and you can correct me if I'm wrong. We've seen some management changes, but I also see sort of the building of a facility that plugs directly into exchanges, sourcing liquidity, rebalancing payment flows globally. Yeah, absolutely. And to your point, our vision really is, how do we make this plug and play as simple as possible to plug in and take advantage of global liquidity across the XRP ecosystem? It is so clear to me more than ever that XRP's speed, its scalability, its incredibly low cost per transaction dynamics make it perfectly suited for the problem we are solving with it. And again, we're seeing that the community behind XRP, the other use cases, we're seeing that grow every week. Fast forward 2 years. Where's Ripple? Nah, itu menjadi pertanyaan semua orang. If you made it to the end of this video, let me know in the comments if you're bullish or bearish on XRP in 2021. Also, make sure you subscribe and like this video. Thanks for watching, and I'll talk to you later. Ini gambarnya bear tapi tulisannya bullish. Berulis. Of course, bullish guys. Oke, ada pendapat Mr. Filbert. Gimana? Menarik ya? Menarik. Jadi harusnya ini harganya berapa ini? Nggak 6.000 rupiah ini sekarang kalau dolar berapa ya? 0,45. Oh, berarti masih jauh ya? Masih sangat jauh. Mungkin masih harus beberapa tahun nih. Tahunnya. Iya. 1 tahun. Dekade? Mungkin enggak. Iya. Gimana? Suka nggak lihat chartnya? Masih kurang ya. Kalau udah breakout mungkin udah ada harapannya. Cukup murah ya dulu pas terbitnya 005. Kalau orang punya sampai sekarang lagi di 7.000%. Gila ya. Kalau udah pernah sampai atas ini udah 40.000. 40.000 gimana ntar 100 ya? Kalau target saya di atas sini, misalnya harga beli saya 0,42 ya. $10 udah 2.000. Coba 100. Nah, 23.000. Kalau punya misalnya 1 juta, jadi 230. Iya, 230. 10 juta 2,3 M. Betul. Kok sedikit itu? 100% ya? Iya dong. Aduh, mat kita jelek. Coba 4, jadi $4 100%, 1 juta jadi 10 juta. 10 juta ini 100 juta. Iya dong. Oh ya, benar 2M. Iya, $100 2M. Berarti kita harus beli yang banyak. Ntar harapannya dia bakal ngikutin triangle ini nih. Ini triangle besar nih bakal ngikutin triangle ini, tapi breakoutnya bakal huge. Jadi kira-kira ini gak bisa digedein. Ini besar sekali. Lol. Ya, bakal segedein ya guys. Lihat guys, breakoutnya ini benar-benar gede sekali. Tapi ini kegedean rasanya. Iya. Wah, kebalik guys. Ya Allah, udah digeret aja ya. Oke, kita balik ke
sini. Oh, ada turun lagi. Oh, dia masuk ke zone lagi. Itu Karena siap, orang belum Amerika belum bangun. Belum siapin duit. Wah, ini candlenya jelek, berisnya tebel. Coba kita balik ke JJ bentar. JJ 4 hour close gini. 30-nya saya suka. Waduh. Coba kita trend lagi. Jelek di sini. Iya. Gak cocok. Tapi tetap ya kelihatannya mau turun. Iya, karena masih sama kayak tadi. Untung kita udah aman kan. Sudah aman kan. Saya mungkin bakal salah di bawah sini sih. Iya, di sini. Ini udah takut. Ya, itu lama ya. Ini mungkin London close. Nah, ini setup saya belum berjalan. Saya udah sell tadi. Belum. Oh, belum. Saya stop masih. Ya, stop. Ya, goldnya juga kurang lebih ranging. Ranging terus ya. Oh, XRP turun lagi. Oh, belum. Sekarang lebih aktif ya XRP ya daripada yang berapa minggu lalu ya. Pergerakannya. Belum kayak minggu lalu, soalnya lebih liar, kayak lebih gede. Oh enggak, beberapa minggu lalu. Oh, beberapa minggu lalu daripada ya sih. Coba kita pakai indikator volume. Itu ada yang gede tuh. Ya, ini pas di ini ya. Per bulan. Pas di apa namanya? Dibayar rame-rame. Digerebek. Loh, turun nih. Oops. Mungkin mau tutup gap higher time frame lower time frame ini tadi di sini ya. Di sini. Dalam juga. Nggak tahu ya pengaruh atau nggak. Kadang iseng-iseng turun dia. Tapi masih bagus ya, harusnya nanti malam. Ini kan baru, ini udah 2 jam lagi. Mungkin ini bakal close-nya kayak gini, kecil aja. Nah, oke. Golotnya hijau lebih oke ya. Jadi hijau Rapi sih. Nggak ada ini. Apa? Grab-graban. Bagus sih. Suka saya. Ini nggak perlu dikhawatirkan ya. Karena saya pakai trend line. Oh, pattern apa ini? Gak ada. Ini ascending broadening. Apa itu artinya? Turun. Makin lebar kan, makin broad. Turun. Iya, di sini
Tapi bagus daripada ini ya. Nah ini waktunya guys, ini waktunya. Oh ya nggak perlu dilihat ya, ini udah pasang ini. Ini waktunya. Yes. Nggak tahu ya kenapa gue personally nggak suka sell stop ya. Kenapa nih? Kenapa? Kayak buy stop, sell stop nggak suka. Lebih sukanya masuk sendiri. Oke, kita tutup kalau gitu. Oh udah. Karena gue cepat, jadi saya nggak mau ketinggalan. Paling kena spread terus naik lagi. Diisengin doang. Saya prediksi 20 menit lagi. Coba cek posisi bulan. Waduh. Posisi. Belajar dari mana ini bulan-bulan? Nggak tahu, saya coba-coba. Tahu ya. When the moon tonight. Moonlight world map. Oke, sekarang kita lihat di sini. Tanggal udah bener ya. Moon phase. Oke. Oh previous next phase third quarter. Bulan Maret. Coba kita buktikan 27 Februari full moon. Gold harusnya bullish. 27. Oops. Oh ternyata nggak ada 27. Jadi nggak bisa dibuktikan. Mana bulannya ya? Oh di sini ya berarti. Kok matahari di sini? Ini. Kiri. Oh, saya kurang ngerti ya. Kita butuh astrologi. Nah, dulu trading pakai bulan nggak? Enggak, cuma iseng-iseng aja. Cari hoki. Jam terdekat jam berapa kak? Kan ada Mercury. Betul. Aduh. Oh iya, ngerti. Oke. Tutup ya kak, tutup ya. Ausinya lemah. Kalau ausinya lemah enak ini. Coba buka GA. Iya betul. Baru saya bohong. GA ini kecenderungan sering jatuh ya. Ini weekly-nya, ini daily-nya. Oh kacau ya, saya gak suka ini. Lagi naik bahkan. Gak suka nih saya lihat. Perapan tutup udah. Tadi lagi lihat kecil. Nah, ini yang bakal menjadi trade malam ini ya. Bakal call gold ya. Nah, waiting to break the sini ya. Karena di daily-nya bullish, bearish, kelar. Paling habis break ada retrace terus sampai atas, terus dari di bullish. Waduh itu kacau guys. Ini mau masuk satu lot nih guys. Jangan. Emang kuenya bisa lumer? Nggak tahu kan bisa di kulkas. Kuenya bisa lumer gak? Oh udah, mantap, terima kasih. Ntar aku balik mandi dulu ya. Apa? Balik mandi dulu baru kesini. Oh iya. Kepala lagi.
bisa kepala prianya di dalam situ loh. Kan nggak begitu dong. Masuk itu tidak gimana caranya loh. Aduh, ini XRP kenapa ini guys? Coba kalau XRP-nya turun kita harus cek Bitcoin-nya juga. Nah, Bitcoin-nya juga turun. Loh kok sama? Oh iya. Tapi turunnya bagusan ini daripada XRP. Ini turunnya gak ganas. Oh, tapi yang bertentangan itu kan katanya kalau nantinya XRP naik Bitcoin turun. Tapi kenapa ini sama ya? Mungkin ini ada satu waktu di mana mereka akan berbeda. Oh. Seperti contohnya namanya ada Cardano. Oh ya, ada. Si Cardano ini beda gerakan sama kripto lainnya. Wih, bullish kerat. Iya. Lalu ada namanya Binance Coin. Ya, ini juga bullish kerat. Padahal saya lihat nih rising wedge. Harusnya turun ya. Iya rising wedge harusnya turun. Malah naik. Naiknya jauh, nggak ada retest. Itu artinya capetan busuk. Mungkin saya salah melihat. Coba saya mau melihat dot. Polkadot. Lucu namanya soalnya. Wih. Nah, bulit kerat juga 600%. Gila ya. Kalau awal tahun masuk semua kripto ini ya, gede ya. Habis corona selesai. Ya awal tahun ya. Awal tahun akhir terus, tahun. Terus sekarang cabut gitu ya. Kayak saya awal tahun masuk XRP loh. Tapi sayangnya XRP-nya nggak bullish kerat. Betul, tapi XRP nggak bullish banget. Mana Januari ini saya masuk tanggal 13. Lumayan lah ya, tapi bisa di sini ya. Naik. Terus saya beli lagi di sini. Sekarang jadi rata-rata saya di sini. Ya, ini sekarang market cap-nya 20 miliar ya. Iya, 20 miliar. Dimasukin uangnya sampai 100 miliar. Udah di sini sekarang. Dulu pernah tuh ya. Iya, dulu pernah sampai. Oh ya 2018 yang naik berapa persen itu? 130. Padahal satu hari katanya ada 5 triliun transaction. 5 triliun. Kalau semua ini masukin ke XRP, di mana itu sekarang? Di sini. Dan dihitung-hitung katanya di sini tuh sama dengan 100 USD. Bisa jadi ya marketnya bullish sebentar, bisa jadi. Seperti yang saya bilang guys.